Mukiragethi miroreri wa GTN TV gakihoka kiumia gyaku nikiambiriirie o wega kunyita ugeni nyundo wa gikonjo kia mutamburuko thaa imwe na gakihoka haria hothe wagitinde ni ugitindirie thayo ihinda rega tukumenyithia maria matinda makihanika guku bururi-ini kinyagia kunene na Kenya na ugikorwo kinyite na ithio kure ng'enda-ini citu cio kinyaniria na Facebook GTN TV Digital na YouTube GTN Digital TV na rĩtwa rĩakwa ni Schneider Chege. Muthenya wa umuthi bururi-ini wa Tanzania nirio igongona ria kwihitithio kwa mutongoria wa bururi ucio Samia Suluhu Hassan ritafanirio kuria mwena wa Dodoma. Igongona riu rigikinywo ni atongoria a mabũrũri matiganite ya gĩtarũ kĩa Africa gatagati ka agi. Rose Duta arina riboti ĩno. Magana ma atongoria na ageni kuma miena itiganite ya gĩtarũ kĩa Afrika magwikinyitie mwena wa Dodoma bururi-ini wa Tanzania kuria igongona ria kwihitithio kwa Samia Suluhu ta mutongoria wa bururi rikuhanikaga. Ugiteri wa gĩkĩro kĩa igũrũ ukigacĩrithio thĩinĩ wa igongona rĩrĩ rĩrĩa riuma rĩa keheri rĩgĩtabanio. Riria President Samia Suluhu ekinyirie kiharo-ini kia Dodoma yakenereirwo ni aria kunyitite ugeni kuona muingi wa bururi ucio ndukunyititwo ugeni. Riera ni ricokire kurathukio kwa mishinga 21 iria ikurathukagio ni mbirarũ cia bururi ucio ikionania gitio, wihokeku na kuonania itemi inene ria utongoria. Mirurumo iyo ya rithathi yonanirie kiambiriria kieru kia utongoria kuri Samia Suluhu na bururi wothe wa Tanzania. Oho igongona riu rigitongorio na mahoya ni atongoria dini itiganite makihoya irathimo na kwaria ndumiriri cia thayo kuri bururi wao. Allah mkingi rais wetu na shari na hasadi na kijicho. Pia imujalie kiongozi wetu wa taifa ambapo sasa anabeba mzigo mkubwa mzito sana wa kuongoza taifa letu. Baba, tunakuomba umjalie na kumpa viongozi wachapakazi watakaomsaidia kubeba mzigo huu. Riria ihinda rikinyire ria kwihitithio kwa Samia Suluhu aria megwikinyitie ni monanirie gitio kiao na gukira hamwe na kuhorera. Akirugama mbere ya mucirithania munene ni ehitithirio kuria augire ni akugitira bururi wake na gwika maundu kuringana na watho wa bururi ucio. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Adoini GTN TV Gitonga Rose Duta wa Wajiro. Ngao pamoja na mkuki ikiwa ni ishara kwamba yuko tayari sasa kwa ajili ya kulinda na kutetea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na turioko Tanzania igongona-ini ria kwihitithio kwa Samia Suluhu Hassan atongoria a bururi wa arita mutongoria wa bururi wa Tanzania atongoria matiganite kuma gĩtarũ-ini kia Africa na miena ĩngĩ ya thĩ ni matogeretie na kana ni matogeretie kinya rĩrĩ guku makionanio nyitanĩri wao na gĩtĩo kuri Samia Suluhu. Samia agicokereria kana agicokeria muingi wa Tanzania gatho kumucagũra ta mutongoria wa bururi ucio gũkwa kĩmoria manyitane niguo gwaka bururi wao na makorwo na urumwe. Nake mutongoria wa bururi wa Burundi nake ndanagitigwo na thutha akiuga makoretwo mari arata kuma gatene. Sana Mwenyezi Mungu kwa kuturuzuku uhai na kutuwezesha kushiriki sherehe hizi za kihistoria kwa taifa letu. Pili, ni washukuru wa Tanzania wote kwa imani yao kwa Chama cha Mapinduzi na kwa mapenzi makubwa na kutupa mimi na makamu wa rais
fursa hii adhimu ya kuwatumikia. Shukrani za kipekee kwa viongozi na wanachama wa Chama cha Mapinduzi kwa namna walivyoendesha kampeni kwa mafanikio makubwa sana. Nishukuru tena Tume ya Uchaguzi kwa kuratibu na kusimamia mchakato mzima wa uchaguzi kwa ufanisi usiotiliwa shaka. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, katika uchaguzi huu tulikuwa wagombea 17 kutoka vyama mbalimbali vya siasa nchini tukiwania nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Napenda kuwashukuru sana wenzangu 16 ambao kwa hakika wameonyesha ukomavu wa kidemokrasia kwa kuendesha kampeni ambazo tulishindana kwa hoja na sote tulionyesha kuwa siasa sio vita. Tumemaliza nchi. Uchaguzi ni fursa kwa wananchi kueleza matakwa yao ya aina ya viongozi wanaodhani wataweza kuwatumikia vyema na kuwaletea maendeleo endelevu. Kipindi cha kampeni tuligawika kiitikadi na kishabiki kama taifa, ila baada ya uchaguzi kufanyika, anayechaguliwa na wengi huwa ndio chaguo la nchi na anapaswa kuwa mtumishi wa wananchi wote waliomchagua na waliochagua wagombea wengine na hata ambao hawakushiriki uchaguzi. Kwa sisi tuliochaguliwa, ahadi yetu kwenu wananchi ni kulitumikia taifa hili kwa nguvu zetu zote, vipawa vyetu vyote na maarifa yetu yote. Hivyo basi, jukumu letu sote kwa pamoja ni kujenga nchi yetu na kuifanya kesho yetu iwe bora zaidi kuliko jana yetu. Niwasihi tuendelee kuilinda itikadi yetu ya umoja na mshikamano. Kwa niaba yangu binafsi, ninakuomba upokee mapongezi yangu na dhati kwa ajili ya sherehe ya kuapishwa kwako kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, Warundi na Watanzania ni ndugu, na undugu huyo sio kitu kilichoanza leo, bali ni kabla hata kupata Tugithina mbere tucokereria guku bururi-ini kuria thirikari itungitio igutha thutha wa igoti inene ria Kiruguya ukore kirugamia kurutithio wira kwa watho wa uhuthiri wa ng'enda cia ukinyaniria nginya tariki 5 mweri-ini uyu. Agikinyaniria itua riri mucirithania Edward Muriithi augite cira uyu ugukorwo ugithamirio igoti-ini inene ria Milimani mbere ya mucirithania Lawrence Mugabi. Toria mwandiki witu Njuguna wa Kamushe aratariria. Rĩrĩa thirikari yagĩrĩire kwambĩrĩria kũrutithia wĩra watho wa ũhũthĩri wa nenda cia ũkinyanĩria kũambĩrĩria mũthenya wa rũciũ, nĩ tũngĩte igũtha rĩngĩ thutha wa igoti rĩa Kiruguya kũrũgamia watho ũyũ nginya tarĩki 5 mweri-inĩ ũyũ, hĩndĩ igoti rĩkaheana mwerekera. For the Attorney General, cira ũyũ ũrĩa wandĩkithĩtio igoti-inĩ rĩa Kiruguya nĩ mũmbunge mũtumia wa Kirinyaga Njeri Maina nĩ wa kũregana na kũrutithio wĩra wa section 61 JA rĩtarĩirie kũhingwo kwa nenda ciria iragathĩka maũndũ matagĩrĩire ta ndeto cia ũrathoni hamwe na iria irathiĩ na mũgarũ na ndini. Na kuona kwĩna macira maingĩ marĩa mandĩkithĩtio igoti-inĩ rĩa gũkararia watho ũyũ, mũcirithania Edward Muriithi nĩaneanĩte cira wa igoti-inĩ inene rĩa Milimani mbere ya mũcirithania Lawrence Mugabi ũrĩa ũkaheana mwerekera. for the Attorney General, na kuona thikũ mũgwanja watho ũrũgamĩtie gũthiraga ũmũthĩ na thikũ 14 thutha wa president gwĩkĩra kĩrore watho ũyũ, wakiri wa Njeri Maina George Sakimpa akĩenda igoti kuongera ihinda makĩria kuona thirikari ya kũrutithia watho ũyũ wĩra. So in the Lordship, we do pray for an extension of those interim orders pending appearance before justice. with respect only to section 16. Yes, Your Lordship, with respect to section 61J. No mawakiri a mwena wa thirikari matongoretio nĩ Paro Nyamodi akĩrũgamĩrĩra mũnene wa watho akĩenda igoti kũreka watho ũrutithio wĩra. When it is proved that a website or application promotes 1. unlawful activities, 2. inappropriate sexual content of a minor, 3. terrorism, or 4. religious activity or culture,
and maybe you are directing to run the website in access. But it is only in respect of those 4 instances. It is not blanket as is suggested in the application. The application perhaps is slightly misleading because it suggests that NC4 will begin to block digital platforms. It doesn't have the ability. It actually gives it the ability to block digital platforms that are approved. Mucithania ndwari muraithia kirigiriria thirikari kutithia wira gicunji giki kia watho kinya tariki 5 mweri-ini uyu riria mawakili a miena yothe cira-ini uyu magekinya mbere ya mucithania Lawrence Mugambi wa igoti ria Milimani. When you, Mr. Sakimba, you talked of the application of 165.4, you can do so, let it be before Judge Mugambi on Wednesday 5th. And if there's a way to deal with this matter, and nothing is unjust if it is done in the course of justice. Adoine ha GTN TV ritore kone Amos Kamenyi. Ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro nĩ ikinyĩrĩirie ũrũmwe wa warĩ njĩra-inĩ ĩmwe ya gũtigĩrĩra nĩ magakorwo makĩeheria President William Ruto gĩthurano-inĩ gĩũkĩte kĩa mwaka wa 2027. Ndũmĩrĩri-inĩ yao ya hamwe atongoria aya maugĩte no megũthiĩ na mbere kũnyitanĩra na gũtua President William Ruto wa itĩna rĩmwe rĩa wathani. Also giving a message to the country kwamba kwa kitendo hichi tunaonyesha wazi kwamba sisi timu ya United Opposition, we are truly united and we continue to consult into every difficult situation, because after consultation William Ruto will definitely and absolutely be one term. Kama muungano wa upinzani ya kwamba tumeamua tutaungana, na yale tumefanya siku ya leo kule Magarini, yale tulifanya kule Mbere, na yale tumefanya Malava na hata Narok, inaonyesha wazi ya kwamba we are serious about our unity. Unity is not an option, it is really an imperative. It is the most lethal weapon in our arsenal as the only hope of the people of Kenya to change this failed regime with its failed policies. And for this, we are ready to sacrifice, each one of us and all of us. And today we are showing this openly to the country, from the coast to the mountain, all the way to Western, that we'll work together as one team. We have been saying one term, but one term is not possible if we are not one team. Through these by-elections, we'll show that we are one team and will truly make William Ruto a one-term president. That the formula of getting a single presidential candidate to face William Ruto is on course. And for those who have been in doubt, what is happening in these by-elections is a dress rehearsal of the formula and the mechanism to get a single presidential candidate to face William Ruto. And we want to assure the people of Kenya, come rain or shine, we are determined. I have heard William Ruto bragging that with the demise of Raila Odinga, he has no opponent. I would like just to inform him that we are not his opponents. His opponents are the people of Kenya. And the people of Kenya have gone nowhere. We are just doing what the people of Kenya want. We have sufficient, clear instructions from the people of Kenya to agree on one single presidential candidate to face William Ruto and liberate our country. So William Ruto, much as you seem to celebrate the death of Raila Odinga, as you have rightly said that you are quite happy now that you have no other opponent, your opponent is not ourselves here. It is the people of Kenya, and they are in millions. And be prepared to face them as when the day comes. Na riboti iyo ĩgakiamba gũtweka mweke tũkorwo tũgĩikĩria ndũgathi kũraya nĩ tũnacokereria na ingĩ ona makĩria.
Brickman Limited nĩ makurehire broti ire hard prime na cia thogora wa muhuko waku mena ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa wĩriragĩria kũgũra matu thĩinĩ wa Zawadi Gardens broti no ciringi 199 Kangundo Road Kantafu broti marakwenderia na ciringi 375 peke yake na Juja Farm hakuhĩ na Athi Shopping Center broti no ciringi 799 title deeds iri ready na site visit ni free. Ũhoro makĩria macerere Ruiru Town, Greek Towers, second floor, S2 nginyagia F12 kana ũhũre thimũ namba 0746 888 111. Pata ploti, pata title na Brickman Limited. Taniro ya tungatĩri othe a ũthaya yoria mũciari wĩna mwana wa kahĩĩ ũkinyĩtie ihinda rĩa kũgimara gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra nao mĩhang'o-inĩ ya kũgimaria na kũheo motaro makinyanĩru kuona marĩ na ũmenyo makĩria makoretwo magĩtabania irua rĩrĩ kwa ihinda rĩa makĩria ma mĩaka 10 maya mothe makahanĩka kuma tarĩki 11 nginyagia tarĩki 41 mweri wa Novemba mwaka ũyũ tũrĩ harĩa St. Teresa Kanyange Academy ũthaya. Mathomo matiganĩte ma bata mũtũrĩre-inĩ nĩ magathomithio mwana ogwo andĩkire kĩmwana gĩaku mĩeke ĩtanathira wĩyandĩkithia ũrathi na mbere matũra matiganĩte ta LC Fashions Kagisha, Kevo Phone Care Donyo, Sam Connections harĩa Karuthie, Amazing Grace Salon hakuhĩ na thoko ya ũthaya, Alpha Agravate harĩa Kairuthie, Gospel Tabernacle Church harĩa Gatuge, St. Teresa Academy na Stall That One thoko-inĩ ya Kĩrĩa-inĩ. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria ũrathimwo namba 0727 006530 kana 0725894348. Thimo 26 onia mwana waku mũtũrĩre ũrĩa mwega na ndarĩ hingo akariganĩrwo nĩguo matukũ-inĩ make mothe. Irua rĩrĩ na motaro rĩrũgamĩrĩirwo nĩ Ũthaya Pastors Fellowship. Jaza mfuko na chapa kila nusu saa. Cheza tatua 3 na 10 bob tu na ushinde jaza bonus ya 10,000 Kenya shillings kila siku. Istoshe, ukicheza na 70 bob au zaidi utakamua guaranteed bonus ya shilingi 5,000 dakika 30 zijazo. Si hayo tu, Jaza Keja na home makeover. Jaza parking yako na a brand new tuk-tuk au pikipiki. Hapa ni kujaza na tatua. Nenda kwa M-Pesa, chagua paybill number 150 chagua namba zako 3 za bahati kati ya 0 na 9 ukifuatanisha na neno hota. Cheza na kati ya shilingi 10 hadi shilingi 1,000 na ujaze mfuko na chapa kila nusu saa. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na kwĩrorera GTN TV. Tũgĩthiĩ na mbere, thimũ cia moko nĩ kĩmwe gĩkoretwo kĩrĩ mũhĩnga mũnene hĩndĩ ya ũrũgamĩrĩri wa igeranio cia gĩbũrũri. Akĩaria wabici-inĩ cia Thika, abithaa mũnene wa kanja ithurano bũrũri-inĩ NEC nĩwe ndagĩtarĩ David Jengere augĩte ũkinyanĩria wa mawatho ma ũrũgamĩrĩri wa igeranio ndũrĩ ũrakinyanĩria ikĩro iria itanyĩtwo, ũndũ ũrĩa augĩte waya kũhotomia igeranio cia gĩbũrũri. Jengere ahithũrĩte ministry ya gĩthomo nĩ ĩgathĩkĩte mũbango gũtigĩrĩra arĩa othe marĩ mathukuru cia moko hĩndĩ ya igeranio. Oho akiuga mĩena ĩrĩa ĩgũmĩirwo nĩ mĩiyũro ya maĩ ndege nĩ irahũthĩka gũtigĩrĩra igeranio nĩ ciakinyanĩra kũrĩ arutwo othe. The first rule, and which has been made very clear to everybody, is on the phones. The phones remain our biggest challenge in effective and efficient administration of the examinations. And we have issued a circular to everybody who is going to be in the spaces where the examinations are being administered, that they must surrender their phones. That is including the center managers, anybody who is working in the school compound, whether it is a cook or a secretary
or a grounds person or security, everyone must surrender their phones to the supervisor, who is going to secure the phones in a locker. So that is one rule we are emphasizing across the country. Even the security officers who will be in the examination centers must surrender their phones to the supervisor. As soon as the exam is over, then the phones will be given back to them. So it's only in that space of 2 hours that everyone will be required to surrender their phones. The second rule that we are issuing is that all the gates must remain open. As the exam materials are being ferried into the school and the gates are open for the vehicles to enter, the gates remain open until when the materials are taken away back to the container. And that's a very simple rule, which we are saying everyone must observe so that we secure integrity of the examinations. The other rules remain, as we have always said, is double collection for all the papers. The morning session paper they collect, administer, then they return the answer scripts to the container, they pick the second session paper, and it has worked in the last 2 years. We've been able to secure the integrity of the second session paper so that there has been no early exposure in the last 2 years, and even this year we do not expect any early exposure. Mutongoria wa kiama gia PLP Martha Karua na uria wari gavana wa Kitui Charity Ngilu ni matwarite ndumiriri cia macakaya na kugenera kango ka Jaramogi hari uria wari Prime Minister Raila Odinga ahurukirio. Karua agithingata bata wa a Kenya kunyitanira guku akiuria atongoria othe a miaho ya giuteti kuhe gitio murutire wira wa Raila Odinga. Gokonake Ngilu akiuga hatari gaja utongoria wa Raila urare wa usaba na utarare na wiyedi. Today we are meeting here with our friends. We have just come also to pay our last respects. And when I say last respects, I don't think so. We will continue to respect the man who lies here. Indeed, for the deeds that he has done in his life and helping each one of us to do what we have got to do, what is right for this country. Amaida, we respect your husband very much for all the years that you have known him. He was your husband, but he mentored a lot of us. And he helped us to know in leadership it's about serving, and serving courageously, and serving selflessly, and knowing that it's about the nation that comes first. Here lies a great spirit. Here lies a warrior for social justice, a man with whom we fought in the trenches, fighting for a better Kenya. A man who dedicated his life for a better Kenya. At this juncture, I want to thank Mama Aida and the family for sharing him with Kenya. I think the work of the struggle took even more time of him, his time, more than family time. Kumana na kuongerereka gwa ciiko cia wici wa kahua kaunti-ini ya Kirinyaga riu maabitha a borithi ni mahinyiriirio kung'ethanira na ciiko ici. Mwandiki mukaru ministry-ini ugima wa mwiri niwe Mire Muthoni na muikariri giti wa kambuni ya Kenya Seed Company ni monanitie kiha kuona ekinae makiria thithino ya arimi na kumatiga magitara hadhara na no nginyagia ciiko ici ikorwo ing'ethanirwo nacio. Kaundu kau kangi ndengiuga ondeto ni cia kaua nyanga mutungatiri ni katukwamba gwetia maboya tondu mweino jerai no araya kaua jerai ko mundu aumete Nairobi guka kuya kaua guko
anga tothu we tureira na turarega kunyita ndo acu niki jirai to kanithani to mbere ya Ngai urenderera kumwira atiriri please korona uramenya mwana waku ni waiyaga mwaririe ikatia kana umuretere father mwaririe andu ni mtige kuiyanira kawa igota ne itige kuiya kawa na twegwa andu ara maroka guku makiguraga kawa kandu twamegwa meguku acu ni moto kunyita tukuga nimo maraiya kawa gaitu na acu ni moto gutwara njera tondu tutingitikira gwikara ndi tukionaga andu ni maratuthukiria village itu tutegwitikira na to guku ni njui iro ni problem ya Kirinyaga kigima niyo ni ndiregwa kieba muno ati thue enyewe ni thue turaiyanira kawa watu wakome hiyo kabisa. Sasa tuliwacha kuiba kwa kanisa, tumeenda kuiba kwa mashamba. Mambo ya wizi lazima ikome Kirinyaga. Mambo ya wizi. Na mimi ninataka sasa kusema ya kwamba kama unajua mtu yoyote ama unashuku mtu yoyote, enda kwa DCC umwambie. Hata DCC atasema yeye ako under oath. Hawezi akakutangaza ni nani aliniambia. Yeye ukimwambia tu nenjoe kuangania na ngania kuna mundu atachukua hatua na hata sema ni wewe umesema. Kwa hivyo andu make bingo njoerie na ke bingo muno bati manjani mingi no kawa kebo teguo na ku makawa ni mingirite ni kugite nei mandoi leke ito poeta Cristiano na twaririe ciana citu na tucoke to make sure ni twage na security nyingi ya kurugamira kabwa tondu kabwa gitu kangiwa thuba wa kurimira mwaka mugima ucoke okaga mbeca ni kieva kinene muno niguo na mwasimaria ni meke atia ni matige kuia kana atia tondu kuia ningi gutimateithia. Ikerekaine ria kwenjera maundu ma Ugikuyu umuthi tukoro tukienjera na kwenjera makiria shegimaine na nyimbo cia Mugikuyu. Nyimbo cia Mugikuyu ciari iriku ni ciainagwo kana ciabangagwo nginyagia atia? Mwandiki witu Mwangi wa Kabuthia ari na uriku wa riboti ino ikerekaine ria keri na ria muthia. Umuthi kerekaine ria keri tugethie na mbere na kwenjera nyimbo cia Mugikuyu na muthonyi witu muthuri ti Mathai. Mathaga ma wini na mumatuku maure mari ta mariku ni nyingi kurikana no hari imwe tu iriganaga na kabira nyingi tondu ni ukora kindu ta Coro na Raret area ya Kalenjin ikoragwo ciri ruheru morumete thiini wa Kudu no cihagwitwo ngurani kurigana kuria kurire na kiugo afu-ini wa kwiragwo Coro rutaragirwo mahuha tondu Coro wahuhagwo o function o area yagia no gahuha no wahuhagwo uguo kiroko ni kugagiria undu ta mugwanja kugia undu na hini kugia undu ngiuhu maita matatu no wahuhagwo kurigana uria guo wakurugamia information andu othe mamenye heno ndweka nambe ni kiugo kiroko Coro rutaragwo mahu Coro rutaragwo mahuha wakora Coro wahuhwo wakora taru gwikora cia athuri muno makeina mainaga na ngufia ya nguyo kana kurubas manki rwayo mohete maguru na makoha guku icoka-ini na ngufia iyo ikiongo wakora migathe ni mingi ugacoka ugakora mutima wa ngombe no nginya ugakorirwo riho wakora guriho niki wakora guriho wathi wakora kwina angi mainaga na rwimbo kaigwa ruga taru ya taitu mainaga kashoro meta guruhia makari karuhia ikaruhia hie ngombe makari maita matatu niki wakora guriho kindu kimwe o haria mwana wa mwanake no waririkanagia haria ati hidiria heirwo ndegwa area yake ndegwa area umire indo itatu yaumire Ndarwa area yo aguraniire ikiuma ruhia rwerwo rwanyuaga njohi na ikiuma mutingo urugwinaga naguo. Hihi gitumi kia athuri kuina na ngore kiari kiriku? Gitumi kia athuri kuina na ngore kana ngufia iyo ya Karubas Monkey ni nyamu ni kona roho wa kuruga uguo ni kionaga mundu ucio na kiinia kiongo monekanaga ota mararuga monekanaga ota mararuga Tuhunderia hanini ciegie kibata kiagio kibata
na kibata, it was back to 1947. Hindi ya muthungu ucio worire kibata nikio kiararirio. Na kibata hindi ya kiararirwo kibata gia huthika thini wa comment constitutions na bylaws according to Akikuyu customary culture. Wakora nikio kiamendaga kimundu kingi muno. Na kio gitiagio nigiakorwo gukiria guthoithwo ata parade ya thigari ukigwa cio kinyaga uguo githino gicokai ukaigwa mundu ucio gathiririe muno ni mutimia orathie kumhutagia thutha uguo na tumahuti uguo akagathiririe no thiomi rwarie muno rwa ugikuyu gathie agathiririo kinyagira kinyamui mwisho no ruo ruhuthika thini wa comment constitution na bylaws ukaigwa atia tero kibata kia mwisho kiinwo ri ni agacikwa baria marigo ri waiguire hau niho bylaws ciako ciacenjeirio ugituika mwana wa muiretu ndarendagio mburi 30 endagio mburi 99 no anyita na gukiherio thabanio ya timia ni kuga ati mutimia muthuri wake akua ndangicoka oyo ni brother ciake no yethere mundu uria we angienda nona leu nona kibata gikoragwo kiri ya comment to mundu twa tuhanigite rugendo ruru ruothe wanyina no coka akora gukirwa ati mwana mwitu hindi umaga mburi 30 cia cokire ciabara yoka mburi 99 na ukirona nake moyo ni ndakanegirire eterere akareherwo agiakoreherwo mwari wa mwari nake ni akendio nigetha itwarirwo mamawe ukakora kibata ni gihuthika thini wa comment constitutions na bylaws cia according to Akikuyu customary culture. Naguo wira ukirutwo ri kuri nyimbo cia twaranaga na ihinda riu tariu ta ahiti nigetha mathie makahite kuri nyimbo iria mainaga na no turi kira tucutie thiku iria twikorwo twikeire na njira yagi na twi mathaa maingi ukore ati marwagia matimu mothe kirinyaga turi bora makuyaga makaira ngai ururu kirinyaga mamukaira niki nigetha matikage na nyamu ciothe cingimahutia tondu kundu kuu kwina nyamu cikunyanaga kwina nyamu cihuranaga ukona ni makaira ngai wathi ugakora kwari andu angi marikuo andu ta aturi athau ara matwana gidoya andu acio iguaga o makinya mabundi kuria ngima na wira matihota ukaigua mahinda maingi na maingi makoragwo makihua tari miruri tondu matikota go concentrate na ciugo cia kanua muno no ria tho iyo aramikia nikona uyu aikia uyu rithi uyu rigo no acokagia nigetha mahote kugucenithia mari o eri na tho area na mathaa mao mutimakiate muthima kufaniririe kuri nyimbo ingi ciinagwo ni atimia ihinda riria makoragwo makihura mwere na ndiri tondu mundu aguthaga nuru imwe no ria no ria ungi mwe no yugi na ndiri ruko guno makorwo magicokaniria nigetha ukore andu acio mari o eri matikonaga makunda wira-ini ucio makorwo undu uyu wao uri muhuthu tondu constitution yao ingira rwimbo-ini yehera haria marahura na ndiri na muthi nikerurwo nerutwo mirati na tunywire nja. Na riu reke tuhinyie ciĩgiĩ nyimbo iria ciakinyagia ndumiriri nyimbo reke tuge nyimbo cia ndumiriri cia ikuo tondu ngerorire wega biu ona miaka ya tene no thiaga ugakora ndege ingĩhetũkire rĩera-inĩ no iguaga ciana nini ciina kuga ndege wathio tume moro wire baba oke na ihenya uniform yakwa ni thiru ithiĩte magũrũ-inĩ ũguo cia ndeini ukaigua eka biu ithe wao ni okaga kuigana uria ndumiriri iyo ciana ciekatia ciakira cia migweta ugerorire miaka ya tene mbura ĩngĩaurire ciana ni ciaumaga nja cikaina mbura ura guthinjire gategwa kale bugi mbura icikathoitha mbura-inĩ iyo ni itiarwaraga tondu yakoragwo iri nyimbo cia ki ici ni nyimbo cia ndumiriri otoiguaga tariu ũngĩrora gĩkũyũ-inĩ nĩ ũthiaga ũgakora no ũrore mũtĩ ta mũhũtĩ ũkona waita mathangũ ũgĩthiĩ gũcokia mbura nĩ kuirie kura ũcio nĩ mũtĩ wa ndũmĩrĩri ũngĩrora mũtĩ ta mũgumo ũngĩrona waita mathangũ ucoka wone macoka mbura nĩ ikuhĩrĩirie na no gũkĩrĩ nyĩmbo iria cio ciinagwo na nĩkĩo iguaga nĩ kũrĩ mĩtĩ ya ndũmĩrĩri na nĩ kũrĩ nyĩmbo cia ndũmĩrĩri iria cio ciakorwo cia gũkinyanĩria na oho ri hatikĩrĩ na nyĩmbo cia matukũ maya na iria ciakĩrĩ na hau kabere nĩ irĩkũ hihi ciĩna ũrutani mũnene ese njuge cia hĩndĩ ĩyo nĩ ciarĩ marutani manene mũno tondu nyĩmbo cia thikũ ici ũkĩrora wega biũ andũ aingĩ mainaga makoragwo marĩ finance aingĩ ao nĩ arĩa ahĩtĩrie ũguo mainaga makĩhĩtĩria ũguo mainaga ithenya merĩhĩrie ũyũ akaina na agacinũra ũrĩa nake ũrĩa agacokia mwena ũyũ ũngĩ ũkona njokanĩrio ĩyo ũrĩa yarĩ rĩ ũkona nyingĩ citu na information no ũkarora iria cia tene ciarĩ na information tondu ciaragĩria na ũru na ihinda rĩa guokora atwarĩria kĩna matingima nja ya content ĩrĩa ĩrĩho no arĩa no athiaga ũgakora no thikũ ici no athiaga ũgakora ũrĩa mwanake nĩ hĩndĩ mũitu fulani akamũingĩrĩra na akamũitu agacokia akamũingĩra mwena ũyũ ũngĩ ũkaigua ũyũ ũngĩ nake nĩ ethaga ũrĩa ũngĩ ũkaigua nĩ uga ndũraga gũcaria nĩ wendo kae wathire ugakora wega biũ ati haha ũguo rĩ mũno thikũ ici ciĩkire cie love songs ofici no ũkĩrĩ ngui cikoragwo na nyĩmbo cia ndũmĩrĩri ta arĩa tũragĩgweta tondu ũcio nĩ wĩra wa mũndũ no ũgathiĩ ũgakora nĩ cirĩ no ti nyingĩ no andũ arĩa aini arĩa othe mainĩte tene no mena nyĩmbo iria cio ciĩna information na information iyo rĩ nĩ ikinyanagĩra na ĩgakinyanĩria arĩa o mekwo tondu kũringana ũrĩa o nao matigĩirwo no rĩu tuoka tuora thutha-inĩ no mbere ĩyo kwarĩ kwegega gũkĩra ũmũthĩ ũrĩkũ gũkĩra ũmũthĩ ũyũ
no tole githiorore no tole ugithiorore ta rugura nyimbo cia tene me hariria marwimbo ruma ko mena discipline muno tondu no thiaga gwakora rwimbo ruharirio kiumia kimwe no gakora rukainwo ndagika 3 ni gitumi kiriku nigetha rukinyanire no kinyanire ikiro cia ruo no gakora kinyagia costume ciao gakora ati aikorwo ni mundu ukuyaga ni hangite muno akahanga ruguoya rwanyaga nigetha ruo rukorwo rekete gufia haha mbere akorwo akionekana handu haraihu muno ni kuri nyimbo ingi ta mugoyo othia gakora mugoyo ciakoragwo ci nyimbo cia romance gakora rwimbo ru rukoragwo ruri rwa gutest uthingwa mwanake na wa muiretu na mwanake ucio agikarie hinda ire muno makinaga rwimbo-ini ruothe no iguaga nyathiragwo ni muiretu akamwira kamwira ndi wa mwari wa kagoya ndugoye rimwe tuinuke ndi wa mwari wa kagoya ndugoye rimwe tuinuke gakora ngoro ndaningeraria ngoiru ndira ngondo njugithirie woka gwitu ngugithirie ndugoye daga makinya ndu ndamwira tondu nakire handu he muhikinyonire rwimbo-ini ruru na rona tangania muno na watu indete nake ndirona hita hari undu kugiuka hi kurituhe riu ndetaria ngoiru ndamwira oke njugithirie tondu hihi hekiugwa gikia gitikirigike na ni nduike wa gwitikika thini wa handu hariku ndu kaigwa ruha haero wa mugoyo goyere mutuinuka ni mundu ucio ati onda cio ginya karwiro ni iritu muno to nionekana ni mundu ungiragira muci wake na njira ire yagiriire na ungiragira kihiko yake na njira ire yagiriire tondu ti mundu oro uguo ni mundu ukinyanirie ikiro kuri ngurani ya aini a riu na aria mainaga matuku macio aini atene ngirora ya biu ri aini atene ihinda riu kwari maundu kwari migiro na kwari witikio uria gwanyitagira mundu ugatira rwimbo ruru na gitumi kina no umuthi uri utikoragwo migire ya rwimbo kana te mundu aina kurigana uria areciria ko hinda riu eci njuge nigetha rwimbo rwakinya kuinwo ri rwimbo ni rwari meharirie maru tondu rwimbo ni rwethagirwo ndumiriri kuma kundu ngurani na rwimbo rugethwo naina nigetha oke ainithio uyu ungi otoigwe ndakwira tugikie tugethia ngoitu njugithirie na ni ngugithirie ndugwendaga makinya uguo ni kuga atia ataikorwo we muhegitio ilese njuge undu uyu wa compose na ni hetwo mugambo ndwacokanagira hamwe tugaturanira undu ucio ugatuika ni gwakorwo ni gukunyanira njira ire yagirire no muthio ukoraga mundu arageria kaundu gake ari o wiki ndarenda gukuhĩrĩria mundu uria ungi tondu ndarenda makaria mariere kana makarianira ugicoka hare thutha-ini ri rwimbo ruinagwo na gitumi ni kuga atia gitumi ni kuga ati undu muna ni murore otoriguaga ati ihinda ria tene thimo ya mugikuyu nigetha ihetukio ya thuthuragio miaka 14 ukaigwa kwirwo kuri ndogo kwi mwaki athuruthe makaugo makamihitukia uguo nikionaga itifiraga tondu ni kaundu karoetwo na ngongo no ngirora wega biu nacio nyimbo cia riu ngirora wega biu ri no rora wone ona uria raina muno ni gucinura uri ungi biu ndai no ndungi no mwabata irumi no ngirora na irumi ici ni upani ne hingure no ngirora aria tene mainaga nyimbo maunithitie ciugo tondu ni mamenya rwimbo no gathikithio ni mwana no gathikithio ni nyina no gathikithio ni mundu wothe no umuthi uyu tuinaga oto-ine nigetha tuthie na mbere ukorera rwimbo no ndekate uraruina tondu hari kindu taru andora mutaga mkuga the softest beating method of wisdom ni yugaga no niko ni atia na niri undu ucio wothe niguo mundu tondu muthi uyu he kaundu itagikwira ndingira muthuri uria he kaundu ndingitagira muiritu uria ndingira mundu uria ugi kurikana ihinda uria rikari kuigana uri ihinda rikarite uguo ngurani ire ya nyimbo cia tene information ire yari kuo mbere no njuga ni yari hinya tondu taru nyimbo ta icio uria acokeriria nyimbo cio tacokaniririe hakini na andu twaturanganirie no miaka tene muno gucie kwali 2010 no ihinda riu mkinyo muthi turakiongo ndacibirikia guina ni handu hariku tondu naguo uini wa tene ri no ari kiheo ndungithire utahihe mundu uria ungi ati uge riu haha tongania ni nyagara kana ni ngoina ndungihota kuwikira no nginyagia ukorwo ngai na wikite undu ucio uguo uini wa tene wari kiheo no uini wa riu ri ni kugeria na gwetha mugambo wangania waine tene nayo gathio kaina riu ni twakiritie tuhutirie kamwe wa munyori ni gathuri kainege nei hui aya hui ni gathuri kainege nei tuine tuinukanie amahua wa munyori tini ugutigira heho hui aya hui tini ugutigira heho handu-ini ha GTN TV njitagwo Mwangi wa Kabuthia.